Hello guys, welcome back to my channel. Ngasi smile to sika koi nahan koi electric field bawdi kanu loire koi theory ayam balo isle ka to ji problem khra khochika the problem sing asai ki khra to do cha de problems kumba de di conceptual questions kumba ka de di macha question khra dum pi ge ka adu ngasi koi tari koi problems han to sika sigi problem se koi ki first no NCERT ge yaw bani ka NCERT ki like this yaw ba dum maru ba important of question ni ko ain to do cha for seeing as you got questions here. Here is that. Consider three charges Q1, Q2, and Q3 is equal to Q at vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on charge Q with the same sign as Q placed at the center of a triangle? Mana has material. We have an equilateral triangle and a high basically at these vertices Q A the Q1 layer, B the Q2 layer, and C the Q3 layer. Aduga Q ko capital Q ko charge sama kana sign chap manaba Q1 Q2 Q3 ga sign chap manaba adugumba charge ko thame Q kalai da centroid khang nidana magi triangle magi median sinsi kapnabam center du kai ko ba centroid. There you go. See now this is a centroid. Centroid kana thame ba Q plus Q de thame ba magi sign ja Q1, Q2, Q3 ka loi mane hai khangani ko Q1 ju positive mai Q2 positive ma thani ko Q ju ka ni positive wa ni yare ko for mana ji ka to ba sida le ka ba Q sina experience to da ba magi net force to ko mana ji ka what is the force on charge Q mana experience to da ba total charge to kya oi ga doi no na hang ne ba adu dari akoi na khangi I theory talk matamda kai haigi sai koi kedawa superposition of charge ha ma koi thine ki ka charge khra leire ka adai kedawa atopa charge pusale hai pusale ba charge na experience to da magi force magi lehori ba magi hana lem charge amamam duna kedawa mon pirak pa forces mayam dugi vector sum duga mane hemna dra adu itari akoi to godai sa ken na telu Q sina experience over ka force kanana Q2 sina Q capital Q the period of force puthoni Q1 na capital Q the period of force puthoni Q3 na capital Q the period of force puthoni higher force ahumda vector sum tor kanda capital Q sina experience over net force mana phanggadoi ne ba adu hoji amam ta puthoksi ka do ka ma sida according to godor si kaina Coulomb's law pangani ka aduga amana kedawa superposition principle and then some vectors law gumba ka sagi some vectors some do nang vector law ka changoi do dum ka sina do ni ka aduga lore adu holak matam da kedawi ka sagi space yam na tina kangani ka adu na hoji questions je koi kap thak asi ka questions je muthak rasi hoji sigi keno se fancy law hoji question understand to hora ka for hoji koi problems solve to si ka ka ni aham badu si ngo magi length L ni equilateral triangle mo tari sige length ka loi chamana ni L or ni do ke dawa nalan ka se equilateral triangle mo tari ke dawa each angle of an equilateral triangle is equal to 60 degrees no ka we de ka 60 loi we de ka sorry si no se ala ni jito duisa ning ka aina sida leiba charge ka sida leiba Q sina experience over the force se sina is a sin husika Q1 maram waraga ka Q na experience over the force coulombs to pang hai ta di 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q divided by R square neba where R is the distance between the two charges C case the distance between Q1 and Q is AO neba C the case gana BO C gana CO nadi AO BO CO ja thok to yaw dana C length ma khang deba puthos yai puthok tra su yai khangani ko adu ngasai gi mana length amadi piram banina kedore akoi kedore ngasai gi koi in terms of L the puthok na hotna se ko mamne ko C piram dra su yar ko ni do mana piram banina C ya hala hotna se ko yohon da su ke su kai de fare adari hu kedore akoi na khangi ko centroid amoi tari siga loin sang mana mamde equilateral triangle lo banina indu puthos ga hana here ka 시간 부톡시가 AO 장 부톡감 부톡시가 퍼레 시 부톡시가
si equal to triangle of my tardi sigi achoba angle za si kya hote ba it is 60 degree yarabra somna khadi ke suka si kai ne ba this is 60 degree और tardi मागी तंखाई से क्या हुआ है सी क्या हुआ है 30 degree ओइ रोइद्रो ओइने ना 30 30 30 30 30 30 ओइ रोइद्रा अदुइ ताडी हुसि के दौरे BO से खंग ताडी CO जो खंगनी AO जो खंगनी करिगिना because AO is equal to BO is equal to CO नत्रा अना कतंग पुथोसि को BO से पुथोसि सिदगी बोला सुया दु सिने हे लाइट हेंदो दि सिने को क्या तारने सी L by 2 ओइ रोइद्रो सिने बोक्ति अखोइ खंगे सिगी ट्रायंगल से के दौरे बेस खंगे का बेस खंगे अखोइना पामिसि केनो हाइपोटेनस ने BO जा इट इज अ हाइपोटेनस नत्रा दादी अखोइना इजि का दम थांग जि का या थादा सु सुकाइ ते का in right triangle ha थारा को जिनु खंग न बका आई सादी थादा सुकाइ का सुकाइ ते सिममी हम थन जि का BQ स्के थन जि के D थन जिरा D थन जि का in triangle BDO ha jि का BDO हत्रा BDO दा के दोबा ना यम खा सिदा फंगी से केनो BD नत्रा BD divided by OB का is equal to कई का माने बा base by hypotenuse is cos of 30 degree और ताकि this implies अखोने खंग जिस का नाम OB तो मित्रा the OB is equal to कई का माने ने BD cos of 30 degree BD क्या नो BD is L by 2 अदना L by 2 का मतलब इसी का माइंड L by 2 divide what is cos 30 degree what is the value of cos 30 degree cos 30 degree क्या माने root 3 by 2 रंगनी का root 3 divided by 2 अतः दिमागी आंसर क्या तारने kita labra tare ka stel lore fare ka koi si khange hojek patati therefore adna ke dora OB is equal to since OB is equal to OA is equal to OC therefore has the ka therefore OB is equal to OA therefore ya किस पाले का equal to now has for the kan now OB is equal to OA is equal to L by haji value lo khang ka OB khang OA khang OC khang si tar ka fare uthok ko hor ji ko ji force ka experience by kanan experience to ba Q kutra due to kanan mom korega Q1 si han puthok si ka aw tardi akoina kayan si maming je akoina F1 an thola si ka F1 thon si ka F1 je kaino force je kaino it is a vector quantity adoi tardi vector of the poidra F1 is equal to magnitude ige hai tardi kaidorni मागी साइन जाओ तो बिदर इयनी का 1 by 4 pi epsilon naught का हिलानी Q1 divided by C होता डी OA स्क्वायर ना होइद्रा OA स्क्वायर नत्रो अता डी मागी डायरेक्शन से हम Q1 से पॉजिटिव नहीं Q से पॉजिटिव नहीं nana kandesa this is the source charge sina experience to puthu hai bana draw na sina oidoi se test charge ne ba oi ta di source to gi manak the test charge am thongre test charge mana experience to be force to kom na kan no ba mana electoira mana chinging ga doira
mana samu tari mana experience of the force mana inthorapa force ne ba tari inthor is kana sigi lines ma inthor hoidra sumaina aduna kai dore koi ne doisa Đấy không? Thì là F. Được không? Ở thì along OD hay là gì con? Along OD vector. À đôi ta đi anh là hai đôi sẽ CD hồi ta đi cái E thôi là gì con? This is E and this is F. Ta đi không? Value học sinh biết là gì con? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 divided by OA square cái nó OA đi cái nó OA đi sẽ cái bằng L by root central cái tar này L by root 3 whole square sẽ cái bằng này sẽ ở đây cái tar xoay tar bằng này root 3 into root 3 cái 3 tar ra đây mà khá lên nó thắc cao ra anh cái là này 3 Q1 divided by 4 pi epsilon naught L square along OD. Được không? Xin lỗi, có F1 cụ thể có, sẽ không double lấy có, không double lấy số comment có comment box yêu có, sir smile tổ lực, cái này tổ lực problem này đấy, đúng hành gì có xem là sir nào, phải tôi explain tôi có bằng đi, có lockdown rồi đi bên nào. Cái đó là coi smile này hay là communication khá tàu là coi không là bao khoản là gì có phải si giờ đây có si F1 thằng ấy có F1 xin giờ lo giờ đây có giờ mu force experienced by Q0 due to Q2 tàu gì có giờ có mà thằng đó mu irasi force experienced by kanan experience over capital Q ka due to kanana Q2 adu itar d aja ko F2 ira sika F2 vector yo Q2 number mo era Q na experience over force ne si plus na tro mana som na kan into kilometer ma sa matang da mana policy into re ene haidore ba som na kan into ro idra and the magic direction come na kan name. This is the F2. Yara bro. Do na kita ora. 1 by 4 pi epsilon naught Q ka. Nasai ki ka. Ai kenom hayo dre. Nasai ki formula to formula sorry ngasai gi last da koi f1 ka f1 vector is equal to 1 3 q1 q na ikibra swari na ngani unga koi gi f1 da f1 vector is equal to 3 q1 4 pi epsilon naught duga ke do what's the l square idna na rom ta hapsalo ka bamdi q1 q2 q3 sa q small q ko mane na hai bane adodi siki ko mana ne 3q siko mano da simatang hapsala mu ko ai hapau dre ba noi hapau dre yung fakta ni ko q1 da q ko mana dro sai mai question da mane ni hai da last da si masa si matik simatang hapau mu ko towards haraga ke ne along ke ba along od simatang hapsala mu ko mamdi Q1 ga Q2 ga Q3 ga small q ko mane ba mo yaw bani ko sima hapsalu ko yare ko sima hapsalu ko last ki da hapam dre pare sikala ne Q2 divided by sikala ne OB square la OB square magi direction di somna kan into ki dena tra along OE vector ka pare adu itari husike dore na size main tar ni ka 1 by 4 pi epsilon naught q2 ka si kana ka mane q ka mane sa hai go to da ala ka dore si ob di ka mane
L by root 3 whole square along kon pa pasida mathang gidi irisi ko si ka tare adadi 3 q divided by 4 pi epsilon naught L square along another OE vector yare ko adadi mo F3 puto si ko force experienced by capital Q due to Q3 sikalani F3 vector. F3 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q3 ka lang sinetram sisu Q ni post ni the mass na kan intoroidra direction pai ni sumaina you know this is the F3 yare ko tadi kita ora Q3 divided by mai kana OD natra OF ka OF whole square sikatarni amagi just juga along OF Tumbra OC ni lah sorry OC along OC sorry OC tadi kita ora 1 by 4 pi epsilon naught Q divided OC ni kasi katagi L by root 3 whole square. Sidi kaya manare 3 Q 4 pi epsilon naught L square along OF. Yara bra? Hoji akoy F1 khange, F2 khange, F3 khange, makoy gi direction ma'am sa amana F1 somna kanda, F2 somna kanda, F na somna kanda. Adi moi hung gi sum tawrasi ko magi total do. So this khange ko gi F1 thopa khange, F2 khange, F3 khange. Now let's apply the superposition principle to find the net charge net electric force experienced by Q due to these three charges net force experienced by Q. This might be F vector is equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector. Yare ko? Sida mo F1, F2, F3 z same line da lebra late. Same line da late tari nang kay daw ni ba? We have to kadawa ngasay gi use ko manay resolution okay say kadawa resultant magnitude to ko magnitude of resultant vector to ko to pando ni ko. Do ko find gi biya bring mo F1 ga na F2 ga sa hana ko si to se ko plus F2 biya dana 30 to si ko magnitude of 이거 C break third 그러니까 bracket니까 C modulus 뜻이고 C부터 오세요. 이게 말하니 난 ngoài cái này phải thôi rồi gọi cái nuôi được tăng bộ mau tới mà lên let come therefore Yabras mai ba dai ko magi mention tra chike tani sidi f1 square si formula khani ko sine ka dawa this is a vector ko this is a vector ni adugo magi resultant swam thokte ba f1 plus f2 square plus twice f1 f2 cos marki angle kya hoy ni akoina je khane jana f1 ga f2 ga adi
cos of theta ne theta is the angle between f1 and f2 yin ko sida sina f1 ni sina f2 ni sigi angle kya hoine se angle kya hoine yung ko ai haige sigi angle sa 90 am ne rabra 90 am ne ka 60 am ne rabra adadi quadrilateral amagi kedoba mai ngasai gi koi gi four angles sum do kya ta about 360 okay 360 degi si ka do bro 360 degree minus 90 maka dari sigi 90 ma dagi di sigi 60 ma kya ta hore di 120 ta dra kya ta ba this is 120 degree natro si 120 degree ta ra ko ana cos of kya ta ni 120 degree khangani ko se adoi ta ni hoji ngasi ngasai akhona puthok de ngo f1 ga f2 ki magnitude to samana dra 1 by 4 pi epsilon naught ka ade 3q si barangani ngasai ki f1 gi su ka si ta dra 3q 4 pi epsilon L square type of f to sita adri magnitude samane happy draw adri ke do f1 ke f2 ko magnitude saman draw ana spina ibe abrong f1 ke f2 ko manner di 2 times of f1 square plus is ga dani 2 times of f1 square you know f1 is equal to f2 sige ka maneba is equal to 3q 4 pi epsilon naught L square sita dro ma si malai da ayu malai da ani malam da f1 f2 is to the manner di 2 times of f1 ki da su ya dro adi cos of 120 se kya ta ki yin se ba simu ne ngo cos of 120 degree akoina minus hadok pa ma nai ningjang rengo cos of 180 degree minus 60 so minus hadok pa yabra yai ka sidale is it no 180 degree ni kai gumba si 990 weram ta di si transformation ama tam na kedoi ba cos te ki sin to ola pani sidale ke lai 180 lai bani na kedora cos se cos dum ta ni yani ka Hajing si 180 degi 60 is that for the smile yabre ngo sing ko si heo ka har si samu ka whiteboard se kita mutat tabi ya ka si mata ki ka for stay mo se smile ni dra A S T C. Got all trigonometric ratios take positive values. Only sine, only tan, only cot take positive values. Have a throw. That is 180 minus 60. This we can know. This is 180. 180 minus 60. All together. Select withdraw. 180 degree minus 60 have is that. Adoba 6 second current term. Hangadra say book say 180 degree minus 60 to sigi magi kano say rays sigi kano say graph se kai sigi magi kani rays kai tai second ta second the only sign take positive values na haibani ka adu ke dore celestic cos na tro cos utari ma ka dor ni sin katang positive oi ni haiba sile is the cos ne ba the cos negative na oi dra nasta kai la pani negative ma ha pani gan ta rai sa se ka agi duga 60 degree ta la ni gan tangam rai na hai se ngami ko sanai se gan tangam mi ko ke do ba 180 degree minus 60 hai ba sa my graph to ke do ba it lies on this second quadrant. Hangani go second quadrant ta sine olam ta di sine to positive value hapani hebo. Atai di loi negative hapadu ni ba. Adu still mistake na 180 degree minus 60 180 degree minus 60 is second quadrant ta lere. Adu still mana ki trigonometry ratios na cos ne ba.
already kaigumba se sin ram tari se negative half oiba cos lem tari ke ba cos lem tari negative half ani usi de this akoi sti yang ya de ko sti yang ga sigi logic cos natra cos oi tari cos trigonometric function ni and magi arguments na kai taba se argument ko iko si arguments na second quadrant di sin khatama positive oine ba tai loi negative to negative half on negative 16 yare ko simuna kaya sa minus cos of 60 degree yare ko si ganda ngam ko ayo si takim to sana yare ko pare patari si kaya tarane 2 times of f1 vector plus sorry vector hape adiko sidi 2 times of f1 square sige tarne minus of half cos is the half matro patadi sige 2 sige simar te into lai ni ko sige kana ri ka tawra 2 times of f1 square ka minus f1 square sige tara f1 tatro yari ko aduga kedawe f1 sa magnitude ki utari kedawe f1 si hydrogen f1 sa f1 tar mantra atadi sorry siuk thama sika f1 yari ko se aduga magi direction yeng se go yengsibo direction sibuk ti khange ko je sana sibuk tai je gyan tare ko ta de ore ngo ko ma kan comment da fare sibuk gyan tare ko hoji ma di direction kom na kan ko de ge sing ji ko this is f2 yare ko this is f1 magi direction jeng se ba parallelogram law ki matung ni na kai hai construct a parallelogram ai ye padane f1 ke f2 ga za sang ba chaman gi si ye kadam ni ko kai f1 ke f2 ga magi match man nei this is f1 this is f2 adadi side ani adjacent side ani manata di makoina form to ba ko moi makoina form to ba parallelogram du ke oni rhombus ko loidra rhombus oi tari ke doni rhombus amagi magi diagonal ke de bisect to we hydro sumaina sige doni magi result tense sige f4 se ko loidra this is f4 vector si oi doni ba yare ka f4 की magnitude क्या नंग क्या दस में नहीं बा f1 का यानी का f4 से मागी direction से क्या हो रहा है सोना कंदा क्या तांगा में को अदादी मागी f4 से सोना कंदा उड़ो मुद्रा this is the direction of the yarba my direction se f4 sula kan do oire ko sigi matuin tari si nang sita dro tare ko f4 ki direction suna kan adu f4 ga f3 ga ja opposite oire le suna ko du plus ke do winga sai ke ko hai je f4 ki magnitude se f1 to mane hai f1 ga f3 ga su mana dro adu ta ko di f4 ga f3 ga se ke do ba they are equal and opposite and high be adra equal and opposite nang sibok sida le ka sibok silo duga yi makata ba ke ka yare ko kore sideng siko kore sideng asi makata ra kada akoy hojiki fare hojik kedawa
khoi khang re ka F4 ki magnitude kya taiba F4 magnitude ke daba F1 ga mane natra F1 se kana ga su mane ba magi magnitude di F3 ga su mana dro sima khang se lo re ka adai de mu ke dawi direction of F4 is along kanano OC vector which is opposite to kana F3 na to yari ko adagi di sigi kari kangam from the above two arguments sigi arguments sigi apne kari kangam therefore from the above two arguments we can conclude that we conclude that the one F3 is equivalent opposite to F4 si kya tangam reo sadai si kya tangam reo ke the was F4 ki ke the direction puthok re ka F4 की magnitude क्या आएगा F4 की magnitude F1 ताई F1 का F3 के सुमाने तरी के दबा F4 की magnitude F1 का तादरी F1 का F3 का माने रे का magnitude माने रे F4 का F3 का magnitude माने रे देखो direction of F4 is along OC which is opposite to मा F4 सुना कंदे ओरे और तारी CD सुना कंदे opposite ना जो ना F3 का सु opposite ओने रे है मतलब C की अनिश देगी F4 का F3 का जा equivalent opposite ओने है बस में यार बा and therefore second again F vector is equal to F1 plus F2 plus F3 natra F1 F2 ke mane ba si F4 hydro F4 plus F3 F4 ke mane si sai re ka F4 has square de na yani ka sai has square de na and therefore kada ba F4 ke mane ba यारबा नेट फोर्स क्या तारा 0 समान पकदो यारेको सर के आर्गुमेंट से ज्ञान तांगा मेको कमाइना कोई की होला कते के हाबि नोई की समझन द हाबि नकोइना नकोइ की खोत मखा कोले को सर ना ताइ जदि नोइ द अंडरस्टैंड तो होना बना सांगना विथ प्रॉपर विथ एक्सप्लेनेशन न पीबनी अदुबु ngасai की क्वेश्चन की मागी पैखादरि हांग मतम द नकोइ की कनो की मखा कोले एबिलिटी मखा कोले कमाइना शॉर्टन तो बदे के हाबि नोइ दम तो जरो का फाइनेंस ताइ हमें मदि नोइ खांगे को फरे सिम सिजलो the total force experienced by Q lying at the center of an equal triangle with charges Q1, Q2, Q3 ka occupying at vertices ka is 0 tayo. Yarba, sima khanga.